Hello everyone, this is Sundarajan. So today we are going to learn something about charge. So concept of charge is the topic today. Fine. So this is the first lesson in class 12. The title is given here, electric charges and fields. Fine. So before going to start this topic, so I would like to present you a few slides regarding the development of electromagnetism. Okay, so what is the relation between this topic and electromagnetism? So today we are using so many electronic gadgets. Okay, we are using televisions, computers, telecommunication and all. So இது எல்லாத்துக்கும் basic என்ன அப்படின்னா electromagnetism and the root, okay, அந்த electromagnetism அப்படிங்கிறதுக்கான root என்ன அப்படின்னா that is charge. Okay, so first அந்த charge அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆனது, எப்படி அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் இருந்தது, இன்னைக்கு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதை தான் பேஸாக வச்சுட்டு எவ்வளவோ கம்யூனிகேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஷார்ட் லெக்சர் இப்போது பார்க்க போகிறோம். அதை பார்த்துட்டு we will continue this topic, concept of charge. Okay, keep listening. Fine. So this is a small story of the development of electromagnetism. Okay, fine. So here you can see the first point. So we are using television. Okay, television use பண்றோம், computers use பண்றோம், so wireless devices, radio, telecommunications and household lighting. Okay, fine. So இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் என்ன, root என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா electromagnetism. Okay, electromagnetism. And this electromagnetism is responsible for holding the atoms and molecules in the world. Okay, and this electromagnetism, it produces lightning, auroras, a natural phenomenon, and rainbows. Okay, here you can see the picture. So pictures of aurora, rainbow and lightning. So all are electromagnetic phenomena. Okay, all are electromagnetic phenomena. Fine. So this aurora is nothing but என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல ஸோ அந்த சன்லைட்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸ் அதனுடைய இன்ட்ராக்ஷன் வித் த ஆட்டம்ஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர். ஓகே, அதனுடைய இன்ட்ராக்ஷனால கிடைக்கக்கூடிய லைட் அரோரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி ரெயின்போ. ஸோ ரெயின்போங்கிறது காமன். ஓகே, ஒரு மழை பெஞ்சது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம். அதர்வைஸ் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அது பக்கத்தில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ்குள்ளே லைட் ரேஸ் போயிட்டு நடக்கக்கூடிய ரிஃப்ராக்ஷன், ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டினால் வரக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினன். ஓகே, திஸ் இஸ் அகைன் an electromagnetic phenomenon. Fine. Here you can see a photograph of lightning. Okay, here you can see the lightning. The picture la irukkiradhu vera onnu illa, the charges. Okay, the charges and you can see some light. Okay, these are all natural phenomenon. Okay, they are exhibited by nature, but if you go and study them, and they are found to be the electromagnetic nature or the electromagnetic phenomenon. Okay, fine. Now I would like to mention that the credit of the discovery of the fact, you can see the last point here. Okay, the credit of the discovery of the fact that amber rod rubbed with woolen or silk cloth attracts light objects goes to Greece. Okay, in 600 BC. About 600 BC there were people, they were just making an amber rod, they just rubbed with some woolen or silk cloth. Okay, ஒரு amber rod, amberங்கிறது அரக்கு தான். ஓகே, அரக்கு தண்டு ஒன்று வச்சுட்டு அதை வந்து woolen அல்லது ஒரு silk cloth ரப் பண்ணும்போது ஸோ அந்த ராட், ஆம்பர் ராட் என்ன பண்ணது அப்படின்னா இட் அட்ராக்டட் சம் ஆஃப் த லைட் பார்ட்டிகல்ஸ். லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னா லேசான, அதாவது ஒரு கனம் இல்லாத, ஓகே, லெசர் மாஸ் இருக்கக்கூடிய சம் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ இனிஷியல் என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தட் ஆம்பர் ராட் அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஸோ இதை ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட், ஓகே, ஸோ திஸ் ஃபேக்ட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்டடி. ஓகே, கான்செப்ட் ஆஃப் சார்ஜ், அதனுடைய பேஸ் இதுதான். ஓகே, சார்ஜ் அப்படிங்கிறதுக்கான பேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா about 600 BC கிரீஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே இருந்தவங்க
டெவலப் பண்ண ஒரு சின்ன கான்செப்ட், அந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணி இன்னைக்கு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ த ஸ்பிளிட் அப் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் இஸ் given here. Electricity plus magnetism is electromagnetism. Okay, so let us pass on to the next slide. See here, connection between electric and magnetic phenomena. Okay, connection between electric and magnetic phenomena. The first empirical evidence அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா ப்ரூவ் பண்ண ஒரு எவிடன்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொன்னோம், எலக்ட்ரிசிட்டி பிளஸ் மேக்னட்டிசம் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம். ஓகே, அப்போ கனெக்ஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபினாமினா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அப்படின்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் a separate branch of physics, magnetism is another branch of physics. அப்படிதான் இருந்தது. ஓகே, that is the two fields were developed separately for centuries until 1820. So about 600 BC பார்த்தோம். ஓகே, அபவுட் 600 BC இந்த கிரீக் பீப்புள் அவங்க அந்த ஒரு ஆம்பர் ராடை வந்து உள்ளன் கிளாத்தில் ரப் பண்ணி, ஸோ அது சார்ஜுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது, பட் அது ஏதோ அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஓகே, சின்ன சின்ன புற்கள், காஞ்ச புற்கள், சருகுகள், இலைகள்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதை வச்சு டெவலப் ஆகிட்டு இருந்தது. ஃபியூ செஞ்சுரிஸ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. சைமல்டேனியஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே கிரீக்கில் உங்களுக்கு தெரியும் மேக்னட்டிசம் எப்படி டெவலப் ஆனது அப்படின்னு. சம் ஸ்பெஷல் ஸ்டோன்ஸ் அது வந்து சம் ஸ்மால் அயன் பீசஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும்போது அது ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்கு மேக்னெட்னு பேர் வச்சாங்க. ஓகே, அதோட ஸ்டடிஸ் தனி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம், ஓகே, these two fields are developed separately for centuries until 1820 when Hans Christian Ørsted, okay, Hans Christian Ørsted explained the connection between them. So Ørsted வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வேற இல்லை, மேக்னட்டிசம் வேற இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்ற வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி தனியாக டெவலப் ஆகிட்டு இருந்தது, மேக்னட்டிசம் தனியாக டெவலப் ஆகிட்டு இருந்தது. ஓகே, ஸோ அது எப்படி அவர் ஒரு டிஸ்கவரி கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஹீஸ் so this is a photograph of Ørsted, okay, Hans Christian Ørsted. So he was preparing some lecture notes for his physics students. Okay, so அவருடைய கிளாஸுக்கு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்போ சம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாடல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த நேரத்தில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன நடந்தது அப்படின்னா, ஸோ அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் நீடில் இருந்தது. ஸோ இவர் இன்னொரு பக்கம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அது வழியாக பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படியே பக்கத்தில் இருந்து பார்த்த மாதிரியே சொல்ல நினைக்காதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, அண்ட் ரியல் ஸ்டோரி. ஓகே, திஸ் இஸ் ரியல் ஸ்டோரி. ஃபைன். ஸோ ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேர் வாஸ் அ கரண்ட் கேரியிங் ஒயர். ஓகே, Ørsted was working with some electricity and he was also having some magnetic needle. ஸோ அவர் நீடில் வச்சிருக்காரு, ஒரு இடத்துல டேபிளில் வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் இந்த சுச்சுவேஷனை. அப்போது அது வழியாக கரண்ட், ஓகே, ஒரு கரண்ட் கேரிங் ஒயர் அது பக்கத்தில் இருக்கும்போது சடனாக இவர் வந்து அந்த நீடில் அப்சர்வ் பண்ணுறாரு. அதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விலகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த மேக்னெட்டிக் நீடில், ஓகே, அந்த காந்த முள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, காந்த முள் வந்து கொஞ்சம் விலகிறத பார்த்தார். அப்போதான் இவருக்கு தெரியுது எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் மேக்னட்டிசத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கு அப்படிங்கிறத அப்போதான் பார்க்குறாரு. அதை தான் டிஸ்கவரியாக கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறமா தான் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் அப்படிங்கிறது ஒரே ஃபீல்டாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் a historical event. Okay, this is an historical event in 1820. Okay, fine. Here you can see the developments. Okay, developments யாரெல்லாம் அப்படி கொண்டு போனாங்க அப்படின்னா, so Michael Faraday, okay, Michael Faraday, இந்த நேம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Okay, and James Clerk Maxwell. Okay, Michael Faraday and James Clerk Maxwell, they developed this portion of this physics. Okay, that is electricity and magnetism அப்படிங்கிறத once Ørsted ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு, ஏதோ ரிலேஷன் இருக்கு. ஸோ ஒரு கரண்ட் கேரியிங் ஒயர் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் நீடில் வைக்கும்போது அது டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ரெண்டுக்கும் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை, ஃபிசிக்கலாக கனெக்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. சம் ரிலேஷன் இருக்குங்கிறத சொல்லிட்டாரு. ஃபர்தர் ஸ்டடீஸ் அப்படியே கொண்டு போனாங்க.
Michael Faraday and James Clerk Maxwell. Okay, they were the remarkable scientists in this field. Okay, fine. The study on the connection between electricity and magnetism was continuously developed by the scientists around the world, all over the world. உட்கார்ந்து ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. But these two are very important scientists, namely Michael Faraday and James Clerk Maxwell. Okay, fine. Let us pass on to the next slide. So here you can see the picture of the scientist Michael Faraday. Okay, fine. So he was one of the greatest discoverers of all time. Okay, Michael Faraday is one of the greatest discoverers of all time. Okay, discovery of Michael Faraday is the electromagnetic induction in 1831. Okay, please remember that electromagnetic induction. தமிழ்ல மின்காந்த தூண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மின்காந்த தூண்டல். அதுலயே உங்களுக்கு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு. மின்சாரம், காந்த தூண்டல். ஓகே, காந்தப்புலம். அப்போ ஒரு காந்தப்புலம், ஒரு மின்புலம். ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டுமே இன்டராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஸ்கவரி இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஓகே, ஃபைன். And the principle behind, you can see here, principle behind the power generator we are using today is based on Faraday's invention of electromagnetic induction. Okay, electromagnetic induction. You have a coil of wire, okay, conducting coil, okay, or copper or aluminum coil irukku. So you rotate some magnet inside that coil of wire, you are getting electricity, normal dynamo cycle. Okay, but adena in the generator, power generator, okay, principle is same. Okay, this is a very important discovery and invention. Okay, fine. And one more thing, the interesting thing with Michael Faraday is that so he was a gifted experimenter. Okay, gifted experimenter. Experiments பண்றது தான் அவருக்கு வந்து முழு மூச்சா வச்சு ஒர்க் பண்ணுவாராம். ஸோ அவருடைய லேபரேட்டரி நோட்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்போது அதில் ஒரு ஈக்குவேஷன் கூட இல்லை. ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு தகவல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஹூ இஸ் த other scientist, remarkable scientist? Yes, James Clerk Maxwell. Okay, James Clerk Maxwell. So in the mid 19th century he developed Michael Faraday's ideas into mathematical form. Also James Clerk Maxwell gave some theories. Okay, அவருடைய theory கொடுத்தாரு. Michael Faraday he was interested in performing experiments rather than theoretical development. Okay, so அவருடைய experiments எல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் சம் தியரி கொடுத்தாரு. ஸோ அதை மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம்ல. அண்ட் ஸோ தே ஆர் த பேசிக் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம். ஸோ அதுலேருந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, திஸ் இஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி. ஓகே, ஃபைன். ஸோ வித் திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் அவர் லெசன் கான்செப்ட் ஆஃப் சார்ஜ். ஓகே, தேங்க்யூ. Fine, I think we can continue our topic, concept of charge. Okay, fine. So in that slide I told that people in Greece, okay, amber அப்படிங்கிற ஒரு amber rod, அரக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, the amber rod it was rubbed with either wool or silk. Okay, so on the amber rod some dust particles, dried leaves இதெல்லாம் அட்ராக்ட் பண்ணதா சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ அதை பேஸ் பண்ண ரிசர்ச்சஸ் எல்லா பக்கமும் உலகத்தில் நடந்துட்டு இருந்தது. அண்ட் சயின்டிஸ்ட் டெவலப்டு தட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தே டுக் டூ நான் கண்டக்டிங் பாடிஸ். ஓகே, scientists took two non-conducting bodies such as glass rod and silk. Okay, glass rod and silk is a combination. Like that, plastic rod and fur, it is a combination. Okay, and when two non-conducting bodies, okay, so they are rubbed together, there is a transfer of electrons. Okay, there is a transfer of electrons from one body to other அப்படிங்கறத பார்த்தாங்க. This is an observation. Okay, this is called frictional electricity அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fine, frictional electricity or triboelectric charging அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, fine. And the glass rod rubbed with silk cloth repels another charged glass rod. Okay, என்ன மீனிங் அப்படின்னா you have a glass rod. Okay, so ஒரு glass rod இருக்கு. Fine, and you have another glass rod. Okay, it is hung through some wire. Okay, fine, non-conducting wire.
and you have some cloth, okay, so cloth of silk, fine. So when it is rubbed with this silk cloth, what happens? Some of the electrons from this glass rod is moved to or transferred to the silk cloth. Thereby, the glass rod is getting positively charged. அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இது எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, when two glass rods, okay, charged glass rods பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது they repel each other. Okay, this is a case of glass rod rubbed with silk. Okay, fine. Similarly, they took plastic rods. Okay, so when one plastic rod, you have another plastic rod here, and this plastic rod is rubbed with another suitable material like fur. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, this plastic rod get negative charge. Okay, that means some of the electrons in that fur, okay, so that cloth is transferred to this plastic rod. So when you bring another charged plastic rod, okay, another charged plastic rod to the first plastic rod, okay, they repel each other. Okay, இது ஒரு observation. Suppose you bring this plastic rod, that is charged plastic rod, towards this glass rod, okay, here you have negative charge, the glass is having positive charge, okay, these two will be attracted. Okay, so this is the observation. Okay, and these are the inferences, you can say. Fine. There are two types of charges in nature. இது ஒரு inference. Inference அப்படிங்கிறது some experiments க்கு அப்புறமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய results. Okay, fine. There are two types of charges in nature. Okay, and like charges repel, unlike charges attract. இது ஒரு inference. With the simple examples or the simple experiments, these are the inferences. Okay, fine. அது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம், the glass rod, okay, glass rod which is rubbed with silk is positive. Okay, the charge on the glass rod is positive, charge on the plastic rod rubbed with fur is negative. Okay, அதான் இங்க பார்த்தோம், அதனுடைய interaction பார்த்தோம். Okay, fine. So after many investigations, you can see here, after many investigations, scientists figure out that the forces in these types of demonstrations, okay, என்ன forces இங்க இருக்கு? இந்த கேஸ்ல கிளாஸ் அண்ட் கிளாஸ் இருக்கும்போது ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது, பிளாஸ்டிக் அண்ட் கிளாஸ் இருக்கும்போது அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ஓகே, அந்த ஃபோர்ஸை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறோம். ஓகே, த ஃபோர்ஸஸ் இன் தீஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ், ஓகே, ஆர் டியூ டு தி electric charge. Okay, are due to the electric charge that was set up on the rods when they are in contact with silk or fur. Okay, இந்த ஃபோர்ஸஸ்க்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது this electric charge அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. And the charge, that is the electric charge, is an intrinsic property of the fundamental particles that make up objects such as these rods, silk and fur. Okay, intrinsic property அப்படிங்கிறது தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உள்ளார்ந்த பண்புன்னு சொல்லுவாங்க. intrinsic property அப்படிங்கிறது உள்ளார்ந்த பண்பு. say for example, இப்போ நீங்கள் உங்கள் கையில் வந்து ஒரு மொபைல் வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் அ மொபைல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ திஸ் மொபைல் ஹேஸ் சம் மாஸ் இல்லையா? ஓகே, எனி ஆப்ஜெக்ட் கேன் ஹேவ் சம் ஷேப், ஓகே, அண்ட் மாஸ். ஸோ ஒரு பென்சில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பென்சிலுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் இருக்குது. ஓகே, அந்த பென்சிலுக்கு ஒரு ஷேப் இருக்குது, ஸோ அதுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்குது. ஒரு புக் எடுத்துக்கிறீங்க. ஓகே, அந்த புக்கில் வந்து ஒரு ஷேப் இருக்குது, and this book has some shape and mass. Okay, fine. Mass is an intrinsic property. Okay, இப்போ புரியும் நினைக்கிறேன். Like that, this electric charge is an intrinsic property of the fundamental particles. Charge is an intrinsic property of the fundamental particles. Fundamental particles அப்படிங்கிறது அடிப்படை துகள்கள். அது என்னென்ன அடிப்படை துகள்கள்ங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். Okay, fine. So now let us move on to the next title, electric charge. Okay, தமிழ்ல மின்னூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Normally it is represented as Q. Okay, Q அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணனாலே இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்றேன் பின்னாடி. ஓகே, Q அப்படிங்கிறது ஒரு சார்ஜ் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபைன். So the strength of a particle's electrical interaction with objects around it
depends on its electric charge. Okay, so இது ஒரு observation. Okay, the strength of the particles electrical interaction, okay, with objects around it depends on its electric charge. Okay, இப்போ என்ன அர்த்தம்? strength depends on the electric charge அப்படின்னா சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதிகமாக இருந்தால் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும்னு அர்த்தம். எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் குறைவாக இருக்குது, மேக்னிடியூட் குறைவாக இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த் குறைவாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் with equal amounts of the two kinds of charge is electrically neutral. நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது சமநிலை, மின் சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, fine. The objects with equal amounts of the two kinds of charges. So ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். So you have an object, you have 3 positive charges and 3 negative charges. Okay, இப்போ இந்த இடத்துல நீங்க எண்ணி பாருங்க. So 3 positive charge 3 negative charge அப்படின்னா it is electrically neutral. சரி, அதே போல you have another object, you have 3 positive charge and 4 or 5 negative charge. இந்த இடத்துல 3 positive charge ஆயிடுச்சு, 5 நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. இந்த இடத்துல இம்பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு, அந்த சமநிலை அற்ற தன்மை வந்தாச்சு. அப்போது the objects with an imbalance is electrically charged. Okay, imbalance with an objects with an imbalance is electrically charged and has an excess charge. என்ன excess charge இருக்கு இந்த இடத்துல? 3 positive, okay, 5 negative. அப்போ excess என்ன இருக்கு? 2 electrons. எலக்ட்ரான்ஸ்ங்கிறதும் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இந்த சார்ஜுக்கு நேம் வைப்பாங்க எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்ட்டு, அதை பார்ப்போம். ஓகே, ஃபைன். Now the quantity of charge on a body. Okay, so the quantity of charge on a body. இப்போ ஒரு பாடி இருக்குது, அதில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா I have a formula. Okay, so Q is equal to plus or minus NE. Q is equal to plus or minus NE அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா. இதில் எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுவோம் அப்படின்னா it is determined by the number of electrons in deficit if the body is positively charged. Okay, or the number of electrons in excess if the body is negatively charged. Okay, thus the charge on a body is given by Q is equal to plus or minus NE. Okay, fine. So இது ஒரு பாடியில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா. ஓகே, இதே பின்னாடி நம்ம டீட்டெயிலாக நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது படிப்போம். Fine. So where N is the number of electrons deficit for positive sign and number of electrons in excess for negative sign. Okay, fine. So this is about the quantity of charge on a body. Fine. And unit. Okay, so every physical quantity is having its own unit. So அதே மாதிரி யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, அது இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, மாஸ் மாதிரி இது ஒரு இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகளுடைய இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, த SI யூனிட் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கூலும். ஓகே, ஃபைன். த ஸ்மாலர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் ஆர் மில்லி கூலும், மைக்ரோ கூலும் அண்ட் நானோ கூலும். மில்லி கூலும் இஸ் 10 power minus 3 கூலும், மைக்ரோ கூலும் 10 power minus 6 கூலும், நானோ கூலும் 10 power minus 9 கூலும். Okay, so why do we use this millicoulomb, microcoulomb and nanocoulomb? Because 1 coulomb is a large amount of charge. Okay, we don't come across this amount of charge, okay, normally. Okay, that is why we are using millicoulomb or microcoulomb and nanocoulomb. Okay, fine. And the charge of an electron is found to be 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. This was experimentally proved. Okay, so millicans oil drop experiment அப்படின ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இதனுடைய வேல்யூ ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டது. சரியா, ஃபைன். And 1 coulomb, okay, so 1 coulomb of charge means a deficit of 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. Just ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, so இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா 1 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19. இதை போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 6.25 into 10 to the power of 18 electrons அப்படிங்கிறது கிடைக்கும். So now comes the conservation of charge. Okay, so you saw that some of the experiments that were performed regarding the charge. Okay, fine. So here the negative charge of equal magnitude appears on silk. So what is the meaning here? So you have that glass rod. Okay, that glass rod is rubbed with silk cloth. Okay, and
that silk cloth has received some amount of negative charge. அதனால தான் இந்த glass rod positively charged ஆயிடுச்சு. புரியுதா? Okay, so when glass rod is rubbed with silk cloth, it has received some amount of negative charge. Fine. So this negative charge of equal magnitude appears on the silk. So glass rod suppose plus 5 அப்படிங்கிறது glass rod உடைய சார்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா, பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா அதே -5 அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும். அதான் இந்த இடத்துல மீனிங். ஓகே, தட் இஸ் ரப்பிங் டஸ் நாட் கிரியேட் சார்ஜஸ் பட் transfers charges from one body to another body. This you have to understand. That means charges are neither created nor destroyed. That is the conservation of charge. Okay, charges are neither created nor destroyed. Okay, they are transferred from one body to another body. Okay, fine. And this disturbs the electrical neutrality. Okay, இந்த transfer of charges நடந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த electric neutralityங்கிறது அங்கே இருக்காது. அதனால தான் அந்த இடத்துல இந்த நியூட்ரலிட்டி இல்லாததால forces, okay, either attractive force இருக்கும் or repulsive force depending upon the bodies which are interacting. Okay, repulsive or attractive, ரெண்டு types of forces அங்க இருக்கும். Okay, and the hypothesis of the conservation of charge was first put forward by Benjamin Franklin. Okay, this applies for large scale charged bodies, atoms, nuclei and other elementary particle, no exception. Okay, so எவ்வளோ பெரிய சார்ஜ்டு பாடியாக இருந்தாலும் சரி, ஆட்டம்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்மால் பார்ட்டிகல் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்ட். ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜ் தான் நடக்குமே ஒழிய கிரியேஷன் ஆஃப் சார்ஜோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சார்ஜஸோ கிடையாது. ஓகே, ஸோ பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் had some research and he proved that charge is conserved. Fine? Okay. Fine. And another study, so here you can, okay, fine. So here you can see, so the electric charge was added to the list of quantities which obey conservation law. Okay, conservation law. So conservation of energy அப்படிங்கிறது ஆற்றல் அழிவின்மை விதின்னு சொல்லுவோம். Energy can neither be created nor be destroyed. And conservation of linear momentum, conservation of angular momentum. So நேர்கோட்டு உந்தம், கோண உந்தம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, உந்த அழிவின்மை விதி அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. அதே மாதிரி தான். ஓகே, மின்னூட்டம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது அழிவின்மை, அழியாதது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ். ஓகே, ஃபைன். And here you can see the electrostatic definition of electrostatics. Okay, electrostatics, so that deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. Okay, this you have to understand. Charges are not moving, they are static. So what do you mean by static? Anything that does not move or change with time. Okay, anything that does not move or change with time is called static. Okay, fine. And this electrostatics deals with the study of forces, that is electrostatic force, electric field due to static charge, electric potential due to static charge. Okay, fine. And Coulombs law, so this is an important and fundamental law, okay, in electrostatics, and this works only for charged particles and other things that can be treated as particles. Okay, so bulk object இருக்கிறதுக்கு இந்த Coulombs law அப்படிங்கிறது சூட் ஆகாது. இதை பற்றின வீடியோ ஸோ நெக்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ அதில் நம்ம டீட்டெயில்டாக Coulombs law பற்றின ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் அதனுடைய ஃபார்முலா, அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரல் திஸ் Coulombs law is the equation for the electrostatic forces. Okay, equation for the electrostatic forces acting on the particles is called Coulombs law. Okay, so after Charles Augustin de Coulomb. Okay, so அவருடைய ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறமா கிடைச்சது இந்த ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ அது என்ன ஃபார்முலா, அதனுடைய டிபெண்டன்சி, அந்த ஃபோர்ஸ்னுடைய ஃபோர்ஸ் எஃப். ஓகே, ஸோ டிபெண்டன்சி ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் for the sake of Tamil medium students, I have given
some of the translations here. So இந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது மின்னூட்டம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸாக இங்கே நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். ஓகே பாருங்கள். இன்னரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது உள்ளார்ந்த பண்பு, சார்ஜிங் அப்படிங்கிறது மின்னேற்றம். ஸோ பார்ட்டிகிள் அப்படிங்கிறது துகள். ஓகே, சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் அப்படின்னா மின்னேற்றம் பெற்ற துகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நிலை மின்னியல். ஓகே, தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். நீங்கள் படிக்கும்போது அதை ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. And thanks for watching. We'll meet you in the next video. Thank you.